සර්ෆ් එක්සෙල් නම් භාගයයි මාසයකට වඩා රිදි සුවතයි. Tonight, threat levels. State Minister reveals the discovery of up to 3 Delta variant mutations in Sri Lanka as the opposition takes aim at the lack of a lockdown. Some shop owners push back against the government's nighttime curfew, citing economic pressures. Backup plan. Sri Lanka and the China Development Bank enter into a 61.5 billion rupee term facility to support the island's COVID-19 efforts. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 17th of August, 2021. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් බෝයි අවස්ථා 10කදී ලෙඩ රෝග 10කට හේතු වන වෛරස් ඇතුළු විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරනවා කියලා. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamik Eknai. Now then, State Minister for Production, Supply and Distribution of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, revealed in Parliament today that local researchers have discovered several mutations of the dreaded Delta variant of COVID-19 in the country, 3 of which have been noted for further study. This, he says, could be the reason for the spike in cases and deaths in the country. Meanwhile, opposition leader Sajith Premadasa urged the government to heed the warnings of the World Health Organization and lock down the country for a period of 2 weeks during the debate on the COVID-19 Temporary Provisions Bill. ආරම්භයේදීම මම කැමති මාටින් ලූතර් කිං මැතිතුමා කියපු ප්‍රකාශයක් එළි දක්වන්න. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. අද අපේ රටේ කොවිඩ් වසංගතය තුල ආසාදිතයින් වැඩි වෙලා මරණ වැඩි වෙලා ලෝක දත්තත් සමග සංසන්දනය කරනකොට අපේ රටේ සංඛ්‍යාලේඛන ඉතාමත්ම නරක පැත්තකට හැරවිලා රෝහල් තදබදේ වැඩි වෙලා පහසුකම් අඩු වෙලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන ආකාරයට බොහොම බරපතල තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. දිනකට ආසාදිතයින් 6000ක් වෙන්න පුළුවන්. මරණ 220ක් වෙන්නට පුළුවන්. දිනකට. හැබැයි සති දෙකකට ආරම්භයක් හැටියට අපි ෂට් ඩවුන් එකකට ලොක් ඩවුන් එකකට ගියොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අර ආසාදිත 6000 1000 දක්වා අඩු කරන්න. ඒ වගේම මරණ ප්‍රමාණයක් WHO එක කියන ආකාරයට 25 දක්වා අඩු කරන්න. රට වහනක හොඳ අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි රට වහනකොට මේ රටේ ඉන්නවා ඉදින්ද හම්බ කරන මිනිස්සු. අද රට වහන්න කියන අය මේ පෞද්ගලික සති දෙක තුනේ මොනවද කරේ? පාරවල් වලට බෑලා උද්ඝෝෂණ කරේ. සෙනඟ ගෙනල්ලා මිනිස්සුන්ට මේ රෝගය සමාජගත කරා. අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ අය ඕනිකම මේ දේ කරාද කියලා. රටක් වහන්න කියන එක ලේසි. නමුත් රටක් වහනකොට ආර්ථික වශයෙන් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන මිනිස්සුන්ට උත්තර දෙන්නේ කවුද? Meanwhile, State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, revealed today that up to 3 new mutations of the Delta variant have been detected by the country's researchers, which he says could explain the rapid spike in new cases and deaths. අද වෙනකොට ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය තමයි මූලික වශයෙන් අපේ රට තුල පැතිරීම දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව පර්යේෂකයන් තහවුරු කරලා තියෙනවා. එය මීට පෙර තිබුණු ප්‍රභේදයන්ට වැඩිය 60%-70% අතර ප්‍රමාණයක් වේගයෙන් පැතිරෙන, ඒ වගේම රෝග ලක්ෂණ ඉහළ ප්‍රමාණයක් මතු කරන, ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවන ආකාරයේ ප්‍රභේදයක් COVID-19 රෝගය ඇති කරන මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය. ඒ වගේම මේ වෙනකොට පර්යේෂකයන් මූලික වශයෙන් අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ පැතිරෙන ඩෙල්ටා වෛරසයේ තවත් විකෘත කිහිපයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. ප්‍රධාන විකෘත 3ක් පිළිබඳව මේ වෙනකොට අප දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. SA222V, SA701S සහ SA1078S9 හඳුන්වන ස්පයික් මියුටේෂන්. එය ඇතැම් විට මේ රෝගය පැතිර යාම ඉහළ වීම සඳහා එක හේතුවක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. Following this, JVP MP Vijitha Herath accused the government of taking the country's vaccine requirement too lightly in the early days of the pandemic and not taking the decisions when they should have. වැක්සින් එක ගැනීම පිළිබඳ තීන්දුව ගන්න තිබුණ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසෙ. ඒ වෙලාවේ කිව්වේ අපිට වැක්සින් ගන්න හදිසියක් නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි පැණි මුට්ටිය උස්සන් ගියේ. සුදර්ශන පැණිය තමයි මේකට උත්තරේ කියලා මේ රටේ සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා. ලැජ්ජා හිතෙනවා දැන් මේ ප්‍රකාශ අපව වහනකොට.
එහෙම රාජ්‍ය ඇමතිවරු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරු ඉන්න රටක දැන් වැක්සින් ගැන කතා කරන්නේ. මේක විහිළුවක්. ඒ විහිළුව බවට පත් වෙලා තින්නේ තමුන්නාන්සලගේ ප්‍රකාශ. හැබැයි මේකෙන් විපතටපත් වෙන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව. මේ සුළු මොහොතකට කලින් නවසීලන්තේ එක ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයක් තිබිච්ච රෝගියෙක් හඳුනාගත්තේ. එක ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයක් තියෙන රෝගියෙක් නවසීලන්තේ හඳුනාගෙන මුළු නවසීලන්තේම ලොක්ඩවුන් කරලා තිනවා ඒ රට අග්‍රාමාත්‍යවරිය. අපි පුළුවන් තරම් අපේ ජනතාවට එන්නත් කිරීම කරන්න. නමුත් එන්නත් කිරීම පමණක් සෑහෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මේ ප්‍රශ්නය පාලනය කරන්නත් බෑ. අපේ හැසිරීමේ වෙනස අපි ඇති කරන්න අවශ්‍යයි. Samagi Janbalawege MP Mujibur Rahman meanwhile also took aim at the government's handling of the pandemic and stated that the public have now resorted to taking their own precautions after having lost faith with the country's officials. වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහත්මයා කිව්වා අපි ආණ්ඩුවට කිව්වා සංචරණ සීමා ලිහිල් කරන්න එපා තත්ත්වය බරපතල වෙයි කියලා. එමනම් රජයට මේ වෛද්‍යවරු හැම එක්කෙනාම දැනුම් දීලා තියෙනවා. ජනතාවට තේරිලා තියෙනවා ආණ්ඩුව යන පාර වැරදි කියලා. ඒ ජනතාවට තේරුම හින්දා තමයි දැන් ජනතාව ස්වයං පාලනයකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම නගරයක්ම අද වහගෙන යනවා. අද ප්‍රධාන නගරවල වල ඉන්න සංගම් තීන්දුව කරලා තියෙනවා අද වහන්න කියලා. ඇයි ඒගොල්ලන්ට තේරිලා තියෙනවා ආණ්ඩුව යන්නේ වැරදි පාරක. ඒ හින්දා ආණ්ඩුව යන පාරේ අපිත් ගියොත් අපිත් අද විනාශ වීගෙන යනවායි කියලා. ඒ හින්දා ජනතාව අද හරි පාරේ යන්න පටන් අරන් තියෙනවා. අඩසිය වසකට වැඩි ජනතා විශ්වාසය නව සංයෝගයකින් රයිනෝ රෝෆිං සහ සීලිං ෂීට්. බත අට එකට මුසු කොට හෙළදිව් අට මුසු. Meanwhile, 12 members of staff at the Parliament have tested positive for COVID-19 following random rapid antigen tests conducted at the parliamentary premises today. Sergeant-at-Arms of Parliament Narendra Fernando said that a total of 275 persons have been subjected to antigen tests between 9 a.m. and noon today. This included several members of Parliament, parliamentary staff members, security staff and media personnel. 12 Parliament staff members have been identified as COVID-19 positive, while their close contacts have been quarantined. The Sergeant-at-Arms added that it has been decided to maintain the operations of the Parliament with minimum staff from tomorrow until further notice. Now then, the daily COVID caseload is yet again over 3,000 and the daily deaths are exceeding 150. The entire country was warned by the health authorities well in advance that this day would come if people disregarded health and safety guidelines. And now that it is here, apportioning blame has started, with a bulk of it, fairly or unfairly, piled on the government. In the midst of all this, a naval ship left the Trincomalee harbour today for India to ferry 100 tonnes of oxygen required in the battle against the unseen enemy, COVID-19. With a strained health system, Sri Lanka is currently in a difficult position as far as the pandemic situation is concerned, as the number of new infections are constantly more of the recoveries, indicating an exponential coronavirus spread. On Sunday, 167 COVID deaths were confirmed in the island. It happens to be the 5th consecutive day that the island's daily deaths exceeded 150. Not only the deaths, but the number of fresh infections are also on the rise. During the last 24-hour cycle, Sri Lanka recorded 3,466 new cases. 52 foreign arrivals were also among them. That pushes the country's number of active cases up to 43,921. There were also 2,283 COVID recoveries during the last cycle, taking the overall tally to 314,340. From the outset of the pandemic, it was apparent that elderly people and those suffering from comorbidities were at most risk from the virus. A greater percentage among the COVID deaths are also victims of an advanced age. But with the spread of the Delta variant, that picture looks to be changing. Health experts say that more and more children are now contracting the virus. දරුවනුත් රෝගයට ගොදුරු වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ පමණක් දරුවන් නිවස තුළ තබා ප්‍රතිකාර කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔබ විසින් තීරණය කළා දරුවන් නිවසේ රඳවාගෙන සිටින්න එපා. ඒ ඊටාම සමහර විට භයානක තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. තවමත් මේ COVID-19 රෝග තත්ත්වය දරුවන්ට වැළඳුණත් එයින් සංකුලතා ඇතිවීම සහ COVID නියුමෝනියාව සහ වෙනත් සංකුලතා ඇතිවීමේ හැකියාව සම්භාවිතාව ඊටාම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් 100කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට තමයි දරුවන්ට විශේෂ සංකුලතා ඇති වෙලා අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ.
මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මේ වෛරස් රෝගයක් නිසා විශේෂ ප්‍රතිකාරයක් ඇත්ත වශයෙන්ම නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාවලියත් තුළින් මේ වෛරසය සමග සටන් කළා රෝගය සමනය වීම සිදු වෙනවා. Meanwhile, Sri Lanka naval ship SLNS Shakti left for Chennai in India this morning to ferry a shipment of medical-grade oxygen to the island. The government on Saturday decided to purchase 100 metric tons of oxygen from India following the increase in oxygen-dependent COVID-19 patients in the country. The ship is scheduled to arrive at the port of Chennai by tomorrow evening. In the meantime, trade unionists are critical of the timing of the government's cabinet reshuffle, which included the Minister of Health. මේ කොවිඩ් වසංගතයේ බරපතල විදියට වැඩි වෙනකොට ආණ්ඩුව කරේ මේ කැබිනට් එක මාරු කරන එක. මේ කැබිනට් එක මාරු කරලත් මේකට විසඳුමක් හම්බ වෙනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරියත් සෑහෙන මහන්සි ගත්තා මේ වැඩේ කළමනාකරණය කරන්න. නමුත් ඇයට බැරි වුණේ ඇය සමහර සංගම්වල සමහර කණ්ඩායම්වල හිරකාරියක් බවට පත් වුණා. අපි දැක්ක සෞඛ්‍ය ඇමතිවරිය නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රතිකාර කරන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. ඇය ඒ වෙලාවේ කිව්වා විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 400ක් ලෑස්ති කියලා නිවෙස් වලට යන්න. ඒ වෙලාවේ වෛද්‍ය අනුරුද්ධපාදිනී මහත්මයා ස්ටේජ් එකේ තියාගෙන තමයි ඇය මේ වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කරේ. උත්සවයක් විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශේ. මේක ආරම්භ කරලා අද වෙනකොට සති 3ක් ගත වෙලා තියෙනවා. එක විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්වත් අපේ රටේ නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රතිකාර කරලා නැහැ. However, Deputy Director of the Colombo South Teaching Hospital, Dr. Rukshan Bellana, views the change in Health Minister a late but a good move. අපි දැක්කා අවසාන බිලි පූජාවද මන් දන්නේ මම හිතනවා ඒක ගත්ත හොඳ තීරණයක් ප්‍රමාදයි සෑහෙන ප්‍රමාදයි මම හිතන්නේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සෑහෙන වෙහෙසක් ගත්තා ඉවත් වී යුතුයි කියන ස්ථාවරය දරන්න මොකද අපි ඇයට කීප වතාවක්ම ඉල්ලා සිටියා ඉල්ලා ආශ්‍රය ලෝකේ මොන රටේද කියලා මන් නම් දන්නේ කොවිඩ් රෝහලක් බවට තමන්ගේ ජාතික රෝහල පත් කරගත්තේ අද කොළඹ ජාතික රෝහල පුදුමා ආකාර ව්‍යසනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ජාතික රෝහල කොවිඩ් රෝහලක් බවට පත් වෙලා 150කට වඩා ඇඳන් දැන් එහි කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා වෙන් කළා තියෙනවා දැන් ඉතින් රෝග පාලනයට එන්නත් කරන හේතුවක් නෙමෙයි රෝග පාලනය ගිලිහි ගිහින් තියෙන්නේ එන්නත් කරන්නේ ප්‍රමාදයි. On the vaccination front, 285,288 people were immunized yesterday with the use of AstraZeneca, Sinopharm and Pfizer vaccines. Accordingly, 11,932,934 people are at least partially vaccinated in Sri Lanka. From that figure, 4,848,471 people have now been administered with both doses of a vaccine against COVID-19, giving them full protection. Now, the government may have imposed a 6-hour curfew with the intention of curbing the spread of COVID-19. But for some people, it's just too much to take seriously. Shops were open way past 10 p.m. last night, and when asked why, the response of some was, "Who will pay our bills?" But it is encouraging to know that some sections of society have comprehended the true gravity of the situation. They too come in the form of shop owners who voluntarily closed their establishments. The 6-hour quarantine curfew came into effect island-wide at 10 p.m. last night until 4 a.m. this morning, and it will continue on a daily basis until further notice. During the curfew, people are not allowed on roads except for essential service providers. But the imposition of the curfew was taken lightly by certain shop owners who had their establishments open late into the night. When asked as to why they have kept the shops open, some argued that it was necessary since the government would not be providing for them and asked as to who would then pay their bills. With interprovincial travel also being banned until further notice, checkpoints were set up at provincial borders to monitor any violations of the ban. Vehicles crossing borders without a valid reason were turned away by the police. With interprovincial public transportation halted, some people have found a way to circumnavigate that obstacle. They cross borders on foot. Not all are taking the prevailing situation lightly. Some shop owners who understand the severity of the pandemic situation have voluntarily closed their shops.
Shop owners across several areas in the country, namely Kegol, Ambalangoda, Batapola, Ratnapura, Ayagama, Bandaravela, Valapane and Trincomalee as well as Monaragala closed their shops during the day. Meanwhile, traders' unions in Damulla have decided to shut all the shops in the town with effect from Thursday. In the meantime, as announced previously, weddings involving masses of people will be banned from midnight today until further notice. However, marriage registrations without the presence of guests will be permitted. A meeting between President Gotabaya Rajapaksa and leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, was worked off this morning. The discussion at the Presidential Secretariat is the result of a telephone conversation between the two yesterday. The UNP leader had handed over a set of proposals pertaining to the battling of COVID-19 to the head of state. He had also requested a party leaders' meeting to discuss the prevailing situation and relevant solutions with the participation of the Prime Minister, the Speaker of Parliament and the Minister of Health. It is reported that the attention of the duo had also fallen on launching joint programs to seek remedies for the prevailing situation. What's more, it is also reported that the President responded positively to former Prime Minister Wickremesinghe's views pertaining to hospital capacity, medicines and vaccination. We will see you on the other side of this break. Bear with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the government has entered into an agreement of around 61.5 billion rupee term facility with the China Development Bank today. The Chinese embassy in Sri Lanka confirmed the move via its Twitter account. It said that the agreement was entered into upon the request of the Sri Lankan side to support the COVID-19 response, economic revival, financial stability and livelihood betterment. Now, in other local stories, the ministerial subcommittee appointed to submit recommendations on the salary issues faced by teachers and principals intends to present their proposals at the cabinet meeting, which is set to take place tonight. Speaking to the media, subcommittee member Minister Dallas Alahaperum insisted that these measures are not delay tactics. The minister made these remarks on his way out after discussions with the teacher principal trade unions today. The strike launched by teachers and principals unions over the decades-long issue of salary anomalies continues, with teachers refusing to conduct online classes for children for the 36th consecutive day. The move garnered both sympathy and severe criticism. With the objective of resolving the matter, a cabinet subcommittee was appointed to make recommendations on the way forward. The committee held discussions with representatives of several teachers and principals unions today as well. මේ දක්වා ප්‍රධාන ගුරු විදුහල්පති සංවිධාන 20ක් නියෝජනය කරමින් සාකච්ඡාවට 9ක් පවත්වලා. හෙට දවසේ ඒ වගේම සංවිධාන රාශියක් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ බුද්ධ සමිති සමග කරන සාකච්ඡාව හෙට දිනෙන් සමාප්ත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එනවා අපි බ්‍රහස්පතින්දා කමිටුවේ රැස් වෙලා ඊළඟ පියවර නියෝජනය කරනවා. අද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අපි කැබිනට් මණ්ඩලය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ දැනුවත් කරනවා. මෙතෙක් ඒ සාකච්ඡාවල ලබා ගන්න ලැබූ ප්‍රගතිය පිළිබඳව. එළඹෙන කැබිනට් එකේදී මේක ඉදිරිපත් කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු ඒකයි. කිසිසේත්ම කල්මැරීමේ ව්‍යාපෘතියක් නෙමෙයි මේක. මම ඊට වගකීමෙන් කියනවා. Several unions, including the Ceylon Teachers Union, are set to meet the cabinet subcommittee for discussions tomorrow. Manufacturing Purchasing Managers Index has increased further in July following increases observed in new orders, production, employment and stock of purchases sub-indices. Meanwhile, Services PMI also increased further in July, driven by increases in new businesses, business activity, backlogs of work and expectations for activity. Manufacturing PMI increased further in July 2021, recording an index value of 57.8 with an increase of 7.4 index points compared to June 2021. This was mainly attributable to the increases observed in new orders, production, employment and stock of purchasers sub-indices.
The significant increases in new orders, production, employment and stock of purchases sub-indices, particularly in the manufacture of textile and wearing apparel and food and beverage sector, have mainly contributed to the considerable improvement in the PMI in July. Some respondents in those sectors highlighted that they received higher export orders, especially from the Europe, with the gradual normalization of economic activities as they resumed new recruitments with the expectation of future demand and following the progress of the COVID-19 vaccination program. Meanwhile, the stock of purchases sub-index increased in line with the expansion in new orders and production, while the suppliers' delivery time continued to lengthen in July 2021. Mainly, respondents had stressed that delays in the opening of letters of credit and delays in settlement of foreign payments affect adversely the supply chain of importing raw materials. Overall, expectations for manufacturing activities for the next 3 months deteriorated significantly compared to the previous month, yet remained above the neutral threshold, owing to the uncertainty over the rapid spread of COVID-19. Meanwhile, services PMI increased further to an index value of 55.7 in July 2021. This increase was driven by the increases in new businesses, business activity, backlogs of work and expectations for activity. New businesses increased in July 2021 compared to June 2021, with improvements observed in financial services, insurance, transportation, telecommunication and real estate subsectors. In the meantime, employment continued to fall at a slower pace as retirements and resignations exceeded the number of recruitments carried out during the month. Now then, shares ended higher today as financial and industrial stocks gained while the country prepares to tackle the spread of the Delta variant. Accordingly, the CSE All Share Price Index closed 2.48% higher at 8,134.52 points, its biggest percentage gain since the 8th of March, while the S&P SL20 index of more liquid stocks up by 56.67 points to close at 3,033.98. With that, here's Dimantha Matthew to give you a more detailed report on how the market moved today. Today we saw market going into a massive gain of around 197 points, and once again the market went beyond the 8,000 mark. It was a psychological barrier there, and with that the market closed at 8,134 points. However, at the start of the day, we had some delays in the market again. So these couple of days, the market is implementing the DVP system, which is the delivery versus payment system. And with that, for the second consecutive day, there were some troubleshooting issues that were there, which delayed the opening of the market. So with that, the pre-open time was extended until 11:45, and the stock market started operating beyond that. So 11:45 to 2:30 p.m. was the time that the market operated during the day. However, despite it being a short trading session, there was a significant surge in the market, a lot of retail activity we saw in the market, and that extended the market turnover levels to just under 3 billion rupees. The rupee today continued to remain at the same rate as last week at 202.89 cents against the US dollar. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.